Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batayan. I know that many of you are missing your schools and classrooms because you have been away from your institutions for a long time. Undoubtedly, we all are going through a crisis. But there is a saying that education cannot be locked down. So here we are bringing your classroom to your home through Kishore Batayan. Today we are going to start a new topic, and that is completing sentence with suitable phrases or words. Before starting our class, let's see how many of you have already joined us. As I can see that many of you have already joined our class. The sound is perfect. Okay, students, so we are ready to go. Let's start our class. Those who are doing the class for the very first time, my name is Laila Farhan Aurin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. The topic that we are going to learn today is completing sentence with suitable phrase and idioms part 1. So you know that in your HSC exam, we have a question where you have to complete sentences using clue. And those clues will be in phrases or word form. So what we have to do, we have to complete those blanks using those clues. And this question generally comes in number 3. Before we move on to our class, I'm going to show you how the question pattern is going to look like in this case. As you can see in here, there will be some boxes. And in those boxes, you're going to have those clues. And there's going to be 10 questions like this. So this question is going to come in blank. What we have to do, we have to match the correct answer with the given blank. There will be 10 questions and in total we have 5 marks. So for each question, you are going to get 0.5 marks. So if you can make all of them correct, you are going to get 5. Now in this question, hardly I find any student making any mistake because this is very easy to understand. If you just have a clear idea, clear concept about the meaning and the phrases, then you are going to make it. So the first phrase that we have with us is was born or be born. As you can see, there is a picture given here where a small boy, he has just been given birth. And how we can use this phrase or use this word in the gap. Let's see. We use be born to indicate coming into the world at birth. It is usually used in the passive mood. So we usually use be born or be verb, that means auxiliary verb plus born, in passive mood. And what does that mean? This means that a child has been given birth. কোনো একজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, এটা বোঝাতে আমরা কি করি? Be born use করি. Now the example, they say that in China a new baby is born in every 5 minutes. They say that in China a new baby is born in every 5 minutes. So বলা হয়ে থাকে চায়নাতে প্রত্যেক 5 মিনিটে একজন শিশুর জন্ম হয়. So দেখো আমরা এখানে কি করেছি? We have used the be verb is and then we have used born. সো আবারও বলছি আমরা কোথায় বি বর্নটা ইউজ করব? যখন আমরা কারো জন্মগ্রহণ করা, কেউ জন্মগ্রহণ করেছে এই অর্থে কোনো কিছু ব্যবহার করব।
Generally, the clue that we are going to have in the exam is was born. So যেহেতু be plus born এখানে was আছে, so it's very clear to understand that this is in past tense. To give somebody's place or date of birth, we use the simple past tense was or were born. তাহলে কোনো একজন ব্যক্তি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল, কখন জন্মগ্রহণ করেছিল, এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, আমরা was born ইউজ করতে পারি, অথবা যদি সেটা প্লুরাল নাম্বারে হয় তাহলে আমরা were born ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান was born on 17 March. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান was born on 17 March. তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 17 মার্চ জন্মগ্রহণ করেছেন। So this is in past tense and this is in passive mode. দেখো আমরা কি করেছি, we have used was born. তিনি কোথায় কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই ইনফরমেশনটা আমরা ইউজ করার জন্য আমরা এখানে was born ইউজ করেছি। So it's very easy to understand. The next one that we have is have to or has to. So as you can see, there is a picture here and there are some boys and girls doing some daily activities. I have to but I don't have to. So আমরা have to বা has to কোথায় ইউজ করি প্রথমে সেটা দেখে নিই। We generally use have to or has to talk about obligation. কোনো বাধ্যবাধকতা, কোনো নিয়ম, যে কাজটি আমাকে করতে হবে এরকম অর্থে আমরা কি করি, আমরা have to বা has to ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, I have to look after my parents. So আমাকে কি করতে হবে, আমার বাবা মাকে দেখাশোনা করতে হবে। So this is an obligation of all of us as a child. এই কারণে আমরা কি করেছি, we have used have to here because this is something that we should do. এটা আমাদেরকে it's an obligation, এটা একটা নিয়ম, এটা করা উচিত সবার। Now the second one, I have to study for the exam. আমাকে কি করতে হবে, এক্সামের জন্য পড়াশোনা করতে হবে। So as a student, what is my principal duty? My principal duty is to study for the exam. For this reason, we have used have to in here. Let's see some other examples as well. Now, how have to or has to can be used in negative form. না বোধক বা না বাচক যদি কোনো আমরা বাক্য ব্যবহার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা have to বা has to কিভাবে ইউজ করতে পারি চলো দেখে নেই। The negative of have to is formed using do not, does not, did not, or if you use the contraction form or if you use the short form তাহলে আমরা কি করব, short form এ লিখলে don't, doesn't, didn't. So this depends on the person and the tense that you're using. For example, if you have first person singular number, if you have second person, if you have third person plural number, you're going to use do not. But if you have third person singular number, for example, he, she, it, or any other singular noun, then you're going to use does not. And where are we going to use did not? When we are talking about past tense, then we are going to use did not. For example, students don't have to worry about marks. So as a teacher, we always say this, যে স্টুডেন্টদের কি করা উচিত, মার্ক নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। The main focus should be on learning. So students don't have to worry about marks. See, this is in negative form. And students, this is third person plural number. For that reason, we have used don't, have to. So again, I'm repeating, if you have obligation, then you are going to use have to or has to. Now, how have to or has to can be used in interrogative form. Do, does, did are used before the subject to form questions with have to. তাহলে আমরা যদি একটা কোয়েশ্চেন, কোনো প্রশ্নবোধক যদি কোনো সেন্টেন্স আমরা ফর্ম করতে চাই তাহলে আমরা কি করব, আমরা do, does বা did যে অংশটা রয়েছে we are going to put that at the beginning of the sentence. For example, do we have to eat a healthy diet? আমাদের কি হেলদি ডায়েট খাওয়া উচিত, আমাদেরকে একটা সুষম খাদ্য তালিকা আমাদের মেনটেন করা উচিত কিনা বা ফলো করা উচিত কিনা? So of course the answer is going to be in yes. So what we have done,
we have posed a question here, and for that reason we have put the do part at the beginning of the sentence. Do, we have to. So we have do, then we have the subject, we have to, and remember after have to, has to, or had to, we always should use the present form of the verb, eat. Moving on to the next one, would rather. Now as you can see in this picture, there are two options given. Please pick one, A or B. So when we talk about action, it is very clear to understand that we have preferences. আমরা কখন আমাদের কাছে কোনো অপশন আসে বা কখন আমরা পিক করার কথা বলি, when we have choices, আমাদের যখন কি আছে, একাধিক চয়েস আছে বা আমাদের একটা প্রেফারেন্স আছে, আমার নিজস্ব একটা পছন্দের বিষয় আছে, in that cases we can use would rather. How? Let's see. We use would rather or apostrophe D, that is the short form, rather to talk about preferring one thing to another. তাহলে দুটো বিষয়ের মধ্যে একটার চাইতে আরেকটা যদি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় হয়, প্রেফারেবল হয়, তাহলে আমরা সেখানে কি করতে পারি, আমরা সেখানে ইউজ করব would rather. For example, she would rather drive than take the train. দেখো এখানে একটা কি আছে, একটা চয়েস আছে। একজন পারসন সে কি করতে পারে, সে হয় নিজে ড্রাইভ করে যেতে পারে অথবা সে ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারে। সো দেয়ার আর টু অপশনস গিভেন, শি হ্যাজ টু প্রেফারেন্সেস, তার দুটো কি আছে, চয়েসেস আছে। এই দুটো চয়েসের মধ্যে তার কোনটা প্রেফারেবল, তার কাছে ড্রাইভ, তার কাছে ড্রাইভিং করাটা অধিক পছন্দনীয়। ফর দ্যাট রিজন উই হ্যাভ ইউজড উড রাদার ড্রাইভ। তাহলে সেকেন্ড এক্সাম্পলটা চলো দেখি, কিডস উড রাদার প্লে দ্যান স্টাডি। তাহলে ছোট বাচ্চাদের কি করা উচিত, তাদের বেশি পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলা করাটা উচিত। সো দেখো, দে উড রাদার প্লে, তাদের একটা দুটো এখানে অপশন আছে, একটা হচ্ছে প্লে করা আর একটা হচ্ছে কি করা, স্টাডি করা। দুটোর মধ্যে তাদের কাছে কোনটা বেশি প্রেফারেবল, তারা কোনটা প্রেফার করে হচ্ছে প্লে করাটা, রাইট? সো ফর দ্যাট রিজন উই হ্যাভ ইউজড উড রাদার play. So as you can see, a conversation is going on between two. What does the first person say? Would you prefer to watch an action film or a horror film tonight? তাহলে আজকে রাত্রে আমরা, we always ask this question to our friends, right? যে আজকে রাত্রে আমরা কি টাইপের মুভি দেখতে পারবো? Are we going to watch a horror film or an action movie? What kind of movie are we going to watch? সো এই যে দেখো আমাদের কাছে কি আছে, উই হ্যাভ অপশনস, আমরা কোন ধরনের মুভি দেখতে পারি, দে আর ক্যাটাগরাইজড ইন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ, সো উই হ্যাভ অপশনস। তার মধ্যে আমাকে যে কোনো একটা কি করতে হবে, পিক করতে হবে উইথ উড রাদার। Now the answer she has given is I would rather watch a horror film. আমি কি করব, হরর ফিল্ম দেখতে চাচ্ছি। I prefer to watch horror movies. So I prefer to watch horror movies, এই word sentence-টাকে আমরা we can write in this way, I'd rather watch a horror film. And see that এখানে আমরা কি করেছি, we have used the contraction form, আমরা এখানে একটা contraction form use করেছি, I would rather. So I apostrophe then D. So how would rather is going to be used in negative or in interrogative form? Let's see. I would not rather stay here, or I would rather not stay here. So as you can see, there are two structures given here. We have just added not to make it negative. আমরা নেগেটিভ করার জন্য শুধুমাত্র not ইউজ করেছি, but in different ways. First exampleটা আছে I would not rather stay here. What we have done here, আমরা notটাকে would rather এর মাঝে এনেছি. In the second one, what we have done, we have put it at the end of would rather. So we can do in both ways. Depending on the question that we have to fill in the blanks. That should be appropriate for particular question. So we can do in both.
আমরা কি করতে পারি আমরা would not rather লিখতে পারি নেগেটিভে or আমরা লিখতে পারি would rather not, whatever that you are comfortable with. Now the second one, would he rather live here? তার কি এখানে সে কি এখানে থাকতে প্রেফার করছে কিনা, would he rather live here? So in question, just would part is going to be put at the beginning. Then we have the subject and then we have rather. Would he rather live here? Would he rather live here? So I'm repeating it once again. When we have two options, if we want to indicate our preference, then we can use would rather. Now this is the third one, had better. So as you can see, there is a doctor and he is examining a patient. So what is the advice that he's giving? You had better lose weight. You'd better lose weight. আপনার কি করা উচিত? ওজন কমানো উচিত. Now in the second picture we can see there are some pictures of some junk foods like burgers, soft drinks and so on. So the advice that is given here is you'd better not eat fast food. You'd better not eat fast food. So it's very easy to understand that আমরা যখন কোনো একটা কি করেছি অ্যাডভাইস দিয়েছি আমরা সেখানে কি ইউজ করেছি we have used had better. কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি had betterটা ইউজ করতে পারি. For example, I know that many of you maybe you're having some problem today because the screen is a bit smaller compared to the previous one, but you know that the lockdown situation is going on and I'm doing my best as I can do because এই মুহূর্তে আসলে বাইরে যাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না. So I'm really sorry for this inconvenience. But what you can do, তোমরা যেটা করতে পারো, if you can take a screenshot, you can zoom in and then you can, I think you will be able to see the example or see the rule in a clearer way. We use had better to give strong advice or to tell people what to do. আমরা কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়ার জন্য বা কি করা উচিত সেটার সাজেশন বা অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা had betterটা ইউজ করতে পারি. For example, you had better turn that music down before your dad gets angry. So this is a situation that we all face in our home, I guess. যে কি করে আমরা অনেক সময় অনেক জোরে গান মিউজিক দিয়ে অনেক হাই ভলিউমে গান শুনি. সো তখন মনে করো তোমার কি করছে তোমার ছোট ভাই বা তোমার আম্মু এসে তোমাকে বলছেন যে তুমি তাড়াতাড়ি করে কি করো ভলিউমটা ডাউন করো তা না হলে বাবা রাগ হয়ে যাবে. সো ইউ হ্যাড বেটার টার্ন দ্যাট মিউজিক ডাউন বিফোর ইউর ড্যাড গেটস অ্যাংরি. দিস ইজ অ্যান অ্যাডভাইস. এবং এই অ্যাডভাইসটা আমরা দেওয়ার জন্য আমরা কি করেছি আমরা ইউজ করেছি had better. had better এর পরে দেখো verb ইউজ করেছি এবং এই ভার্বটা আছে প্রেজেন্ট ফর্মে V1 ফর্মে. সো irrespective of the number of the person of the subject you're going to use V1, that means the present form of the verb after had better. Now the second one, it's 5 o'clock, I'd better go now. এখন 5টা বেজে গেছে আমার এখনই যাওয়া উচিত. সো মেবি ইউ আর ইন আ ফ্রেন্ডস হাউস. সো তুমি তোমার বন্ধুর বাসায় আছো তখন তোমার কাছে কি মনে হলো যে আচ্ছা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আই হ্যাভ টু গো হোম নাও আমাকে এখন বাসায় যাওয়া উচিত. সো দিস ইজ অ্যান অ্যাডভাইস দ্যাট ইউ আর গিভিং টু ইয়োর সেলফ. তুমি তোমার নিজেকে নিজে বলছো, রাইট? So for that reason we have used had better here in contraction form. Short form আমরা এখানে ইউজ করেছি I'd better go now. আমার এখনই কি করা উচিত যাওয়া উচিত. Now how we can use a had better in negative or in question form? Let's see. I'd better not leave my bag there. Someone might steal it. আমি এখানে কি করা উচিত না ব্যাগটা রেখে দেওয়া উচিত হবে না
কারণ যে কেউ এটা চুরি করতে পারে। সো we have used had better not here. তাহলে দেখো নেগেটিভে আমরা কি করেছি, আমরা জাস্ট একটা নট অ্যাড করে দিয়েছি, যেহেতু এটা আমরা না বোধক কোনো কিছু না বোধক কোনো কিছুকে আমরা ইন্ডিকেট করছি। Had I better speak to John first before I send this form off? তাহলে এই ফর্মটা পাঠানোর আগে আমার কি জনের সাথে কথা বলা উচিত? সো again as we have made a question here, আমরা কি করেছি, আমরা had অংশটাকে আগে নিয়ে এসেছি, then we have put the subject I, then we have used better, and then we have the subject, the V1, that means the present form of the subject. Had I better speak to John first before I send this form off? So now, what is the major difference between had better and would rather? I often get this question from students, যে ম্যাডাম আসলে তাহলে ডিফারেন্সটা কি had better এবং would rather এর মধ্যে? মনে রাখতে হবে would better তোমাকে একটা প্রেফারেন্স বোঝাবে, অর্থাৎ তোমার কাছে কোনটা অধিক পছন্দনীয় সেটা ইন্ডিকেট করবে। আর had better হচ্ছে তোমাকে কোনো একটা অ্যাডভাইস ইন্ডিকেট করবে, অর্থাৎ কোনো একটা কি আছে এখানে উপদেশ দেওয়া আছে। we shouldের ক্ষেত্রে আমরা এটার বদলে in place of that we can use had better. Example, I would rather go to the cinema tonight. আমি আজকে কি করব, আমার ফর এক্সাম্পল আমার হয়তো আজকে সিনেমা দেখার একটা প্ল্যান আছে, আর একটা প্ল্যান আছে কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়ার। সো আমি বলছি যে আমার সিনেমা দেখার ইচ্ছে, সো I can say I would rather go to the cinema tonight. On the other hand, আমি বলছি তোমার উচিত আজকে বাসায় স্টে করা, so I'll say you had better stay at home tonight. Now it's time for a short quiz. Let's see what question do we have here. So as you can see, I have given 3 clues. First one is would rather, second one is had better, and the third one is was born. এবং আমাকে কি আছে, 3টা কোয়েশ্চেন দেয়া আছে। ফার্স্টটা হচ্ছে Tariq Ahmed is a renowned teacher. He dash in 1981. Number 2, the poor man dash starve than bake. And number 3, don't disturb me, you dash leave me alone. So what you have to do, you have to put the right clue in the blank. How you can send me the answer? তুমি জাস্ট 1, 2, 3 লিখে ইউজিং আ কমা তুমি অ্যান্সারগুলো আমাকে সেন্ড করতে পারো থ্রু কমেন্ট সেকশন। সো আই এম ওয়েটিং ফর ইউর আনসার্স। ওকে, সো হোয়াট আই হ্যাভ সেড, তুমি কি করবে 1, 2, 3 লিখে কমা দিয়ে নাম্বার 1 অ্যান্সার কমা, নাম্বার 2 অ্যান্সার কমা, নাম্বার 3 এভাবে করে আমাকে অ্যান্সারগুলো সেন্ড করো। Okay, so far I haven't got an answer yet. Let's see. We wouldn't rather stay home anymore. Okay, that's a good one. So it is high time. Okay, yes, number 1 was born. অনেকেই দিয়েছে was born number 1. Had better number 2. Okay, Shiti has written had better in number 3, and Sadia has written would better in number 2. Ritika was born number 1, number 2 would rather, number 3 had better. Was born would better, would rather, had better. Labonno Devi Brishti, Faiza Raha was born would rather, had better. Mukta Hussain was born would rather, had better.
Abdur Rob Sharif was number 1 was born, number 2 would rather, number 3 had better. Okay, let's see what's going to be the correct one. I'm glad that all of you have made it correct. So the answer is going to be number 1. Tariq Ahmed is a renowned teacher. He was born in 1981. তাহলে তিনি কত সালে 1981 সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। নাম্বার 2, দ্য পুয়ার ম্যান উড রাদার স্টার্ভ দ্যান বেগ, অর্থাৎ সে কি করবে, সে অনাহারে দিন কাটাবে তবু ভিক্ষা করবে না, তার কাছে অনাহারে দিন কাটানোটা অধিক তুমি বলতে পারো সম্মানজনক। নাম্বার 3, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি, ইউ হ্যাড বেটার লিভ মি অ্যালোন, সো আমাকে তুমি ডিস্টার্ব করো না, তুমি তাকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছ যে তুমি আমাকে এখন একা থাকতে দাও। So congratulations to all of you who have made the answers correct. Thank you so much for sending me the answers. Moving on, it is time. Now, if you remember, in right form of verb, we have used, I have shown you a structure of it is time, how it can be used in past form. So let's see, we are going to have another example here today, how it is going to be like. Now the first one is it is time or it's time 2 plus verb. It's time plus 2 plus verb. কখন আমরা ইউজ করি চলো দেখে নেই। It's time with a verb in the to infinitive form can refer to a time to do something. এই মুহূর্তে আমার যদি কোনো একটা কাজ করা উচিত হয়ে থাকে তাহলে আমি সেখানে কি করতে পারি, it's time ইউজ করতে পারি। For example, come on, it's time to start packing. We have to leave in 2 hours. So একজন ব্যক্তি সে কি করবে, 2 ঘন্টার মধ্যে তারা হয়তো কোনো একটা জায়গায় রওনা দিবে। সো তুমি চিন্তা করো 2 ঘন্টার মধ্যে যেহেতু তার রওনা দেওয়া দরকার তাহলে তাকে এখনই প্যাকিং শুরু করা উচিত। সো ইট ইজ দ্য রাইট টাইম টু ডু সো। সো আমরা কি করেছি, উই হ্যাভ রিটেন ইটস টাইম টু স্টার্ট প্যাকিং। সো মনে রাখতে হবে ইট ইজ টাইম, তারপরে যদি তোমার টু থাকে as infinitive plus verb, or দেখো infinitive verb কি বলে, 2 plus verb. So if you have it is time, then you have infinitive, that means 2 plus verb. Then এই যে ভার্বটা আমরা ইউজ করছি it must be in present form. এটা অবশ্যই কি হবে, V1 ফর্মে থাকবে। ফর এক্সাম্পল আমরা অনেক ফ্রেন্ডরা মিলে লাইক হ্যাং আউট করছি, সো আমরা তখন কি বলি, it's time to have a coffee, it's time to have some fun. So right at that moment তুমি তাকে কি করছো, you're taking a decision যে আমার এই কাজটা এখন করলে I have to do something like this, আমি এটা আমার এখন করা উচিত। So if you have it is time or it's time in contraction form and then you have to, then the verb is going to be present form. Now the second one, it is time or it is high time. Now it is time or it is high time plus subject plus V2 past form. How it differs from the previous one, let's see. This expression indicates that the appropriate time to do something has already passed, so you should have done it already or started it. অর্থাৎ এখানে আমি এমন একটা কাজের কথা বলবো যে কাজটার শুরু করার উচিত যে সময়টা ছিল সেটা অলরেডি কি হয়ে গিয়েছে, পাস হয়ে গিয়েছে, অলরেডি সেটা আমি ফেলে এসেছি। সো এই মুহূর্তে আমার এটা কি করতে হবে। সো this has a relation with the past as well. For that reason we have used V2 past form. It is time, it is high time, then we have subject, then we have V2. So in the exam তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে তো just fill in the blanks করতে হবে, right? So if you see যে it is একটা blank আছে, blank-এর পরে to আছে, then we have verb V1. সো আমাকে তখন ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি আমার মিনিংয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে বা মিনিংয়ের সাথে যদি প্রেফারেবল হয় তাহলে আমি ওখানে ইট ইজ টাইম ইউজ করব। কিন্তু যদি তুমি দেখো যে সাবজেক্ট আছে এবং পরে V2 পাস্ট ফর্ম আছে তাহলে আমরা লিখবো ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম। এক্সাম্পল, ইট ইজ হাই টাইম ইউ চেঞ্জড ইয়োর জব। তার মানে এই ব্যক্তির কি করা উচিত ছিল, জবটা আরও আগেই চেঞ্জ করা উচিত ছিল। এটার একটা রিলেশন আছে পাস্টের সাথে। অলরেডি তার উচিত ছিল জব চেঞ্জ করা, পাস্টেই উচিত ছিল, কিন্তু সেটা সে করেনি। সো
এই মুহূর্তে তাকে এই কাজটা হি শুড হ্যাভ স্টার্টেড ইট রাইট নাও, তাকে এই মুহূর্তে এই কাজটা করা উচিত। It is high time you changed your job. High time is given to give a more emphasis. It is high time you changed your job. Okay, I hope you have understood this one. Now the next one that we have is as soon as, no sooner had, hardly, scarcely. So these three phrases have similar meaning or similar uses but in different structure. Uses গুলো একই রকম কিন্তু structure গুলো different. How it is different from each other? At first আমি useটা বলি। Useটা হচ্ছে when we have two actions, দুটো ইভেন্ট আছে, দুটো কাজ আছে, and one happened immediately after another. One started immediately after another. একটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বা শেষ হওয়া মাত্রই, শেষ হতে না হতেই যদি আরেকটা শুরু হয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে as soon as ইউজ করতে পারি, no sooner had ইউজ করতে পারি, hardly, scarcely ইউজ করতে পারি, বাট ইট ডিপেন্ডস অন দ্য স্ট্রাকচার, সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কেমন সেই অনুযায়ী আমি ইউজ করব। সো দেখো আবারও বলছি কখন আমরা এটা ইউজ করব, দুটো কাজ একটা শেষ হতে না হতেই যদি আর একটা স্টার্ট হয়ে যায় তখন আমরা as soon as, no sooner had বা hardly ইউজ করতে পারি। At first let's look at the structure of as soon as. As soon as আমরা কোথায় ইউজ করি? So as soon as has a parallel structure. Parallel বলতে কি বোঝায়, লাইক ধরো দুটো একটা রেল লাইন, তার রেল লাইনে কি হচ্ছে দুটো যে লাইন সেটা সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে, রাইট? সো as soon as যখন থাকবে তোমার দুটো যে ভার্ব আছে হয় দুটোই পাস্ট সিম্পল হবে অথবা দুটোই প্রেজেন্ট সিম্পল হবে। তাহলে এটা কি, এটা একটা রেল লাইনের মতো, দুটো সমানভাবে চলবে, অর্থাৎ দুটোই হয়, এটা ডিপেন্ড করে তোমার কনটেক্সটের উপর, তোমার সিচুয়েশনের উপর। যদি এটা পাস্ট ফর্মে হয়, যদি অতীতে হয়, পাস্ট টেন্সে হয়, তাহলে দুটোই হবে পাস্ট ইনডেফিনিটে। আর যদি বর্তমানে হয়, প্রেজেন্টে হয়, তাহলে দুটোই হবে সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে। এক্সাম্পলটা দেখি চলো। As soon as the sun goes down, birds return to their nests. তাহলে সূর্য ডুবে যাওয়া মাত্রই সাথে সাথে কি করে, পাখিরা তাদের নিড়ে ফিরে যায়। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট হ্যাপেন্স এভরি সিঙ্গল ডে। এটা একটা কি, ইটস আ জেনারেল ট্রুথ, ইটস আ জেনারেল ফ্যাক্ট। তাহলে এটা কি লিখতে হবে, আমাকে প্রেজেন্ট টেন্সে ইউজ করতে হবে। ফর দ্যাট রিজন দেখো, sun goes down. So we have verb, we have V1. এস অ্যাড করেছি কেন, বিকজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে। বার্ডস রিটার্ন দেখো আবারও প্রেজেন্ট টেন্সে কিন্তু, সো দুটোই আমরা কি করেছি, প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করেছি। অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য সান গোজ ডাউন, বার্ডস রিটার্ন টু দেয়ার নেস্ট। নাও দ্য সেকেন্ড ওয়ান, হি স্টার্টেড টু ক্রাই অ্যাজ সুন অ্যাজ হি গট দ্য, আচ্ছা এখানে দেয়ার উইল বি নিউজ, এখানে নিউজ হবে, সরি ওয়ার্ডটা ডিলিট হয়ে গেছে, আই ডোন্ট নো হাউ। হি স্টার্টেড টু ক্রাই অ্যাজ সুন অ্যাজ হি গট দ্য নিউজ। সে কান্না করা শুরু করলো যখনই সে কি পেয়েছে, নিউজটা পেয়েছে। সো স্টার্টেড টু ক্রাই দেখো ইটস ইন পাস্ট ফর্ম, V2, স্টার্টেড, স্টার্টেড, ইটস ইন V2 ফর্ম। অ্যাজ সুন অ্যাজ হি গট দ্য নিউজ, গট, এগেইন ইটস ইন V2 ফর্ম। সো আমাকে খুব ইজিলি মনে রাখার জন্য বলছি, ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাজ সুন অ্যাজ, তাহলে তোমাকে তো ব্ল্যাঙ্ক একটা থাকবে, রাইট, এবং টেন্সও সেখানে তোমার দেয়া থাকবে। সো আমি যদি দেখি দুটোই প্রেজেন্ট টেন্সে আছে বা দুটোই পাস্ট টেন্সে আছে, আমরা কি করব, এবং একটা কাজের শেষ হতে না হতেই আরেকটা কাজ শুরু হয়েছে, দেন উই আর গোয়িং টু ইউজ অ্যাজ সুন অ্যাজ। নাও নো সুনার হ্যাড, এগেইন ইট হ্যাজ দ্য সেম ইউজেস, একই রকম আমার মিনিং, একই রকম অর্থ, একটা কাজ শেষ হতে না হতে আরেকটা কাজ শুরু হবে, কিন্তু স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট। কিভাবে ডিফারেন্ট দেখো, সো নো সুনারের পরে হ্যাড আসে, তারপর দেন উই হ্যাভ দ্য সাবজেক্ট, দেন উই হ্যাভ V3, দ্যাট মিনস দ্য পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, দেন দ্য রেস্ট অফ দ্য ক্লজ, উই হ্যাভ দেন, উই হ্যাভ সাবজেক্ট, অ্যান্ড উই হ্যাভ V2. সো ইফ ইউ হ্যাভ নো সুনার হ্যাড অ্যান্ড দেন ইউ গেট যে সাবজেক্ট আছে এবং V3 আছে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আছে, দেন আছে। সো দেন যদি আছে, তোমার V3 ফর্ম আছে, তুমি আবার পরে দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট প্লাস V2 আছে,
So তুমি সাথে সাথে কি করবে? You are going to put no sooner had. For example, no sooner had the teacher entered the classroom than the students stood up. শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করার সাথে সাথে, প্রবেশ করা মাত্রই ছাত্ররা কি করেছে? উঠে দাঁড়িয়েছে। সো তোমার এখানে যদি গ্যাপ থাকতো নো সুনার হ্যাডের জায়গায়, তাও আমরা করতে পারতাম। কেন করতে পারতাম? বিকজ আমরা দেখছি সাবজেক্ট আছে, তারপর V3 আছে, দেন আছে, আবারও কি আছে? সাবজেক্ট আছে, V2 আছে। সো দেন আছে যেহেতু, V3 আছে, V2 আছে, আমরা বুঝে নিচ্ছি what we have to follow here, what we have to put here, we have to use no sooner had. Now hardly এবং no sooner had এর মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে hardlyর সাথে when use হয় as a connective. So if you have the connective when with her in a sentence and you have had plus V3, then you have subject plus V2, then we are going to use hardly. For example, so this is the structure. Let's see the structure first. Hardly plus had plus subject, then the rest we have when, we have subject, and we have V2 past form. The answer, so the example is hardly had I arrived home when the phone rang. আমি বাসায় আসার সাথে সাথে কি হয়েছে? ফোন বেজে উঠেছে। when the phone হবে or when my phone হবে। so we have, আমরা কিভাবে বুঝতে পারছি কোনটা no sooner had এবং কোনটা hardly? when এবং then দেখে। if you have connective then, you are going to use no sooner had. if you have connective when, you are going to use hardly. So we have almost come to the end of the class. Before we finish our class, let's have another quiz. Now again, we have 3 sentences here and we have 3 clues as well. We have to put the right one in the right blank. It is time, the first clue. Second clue is as soon as. Third clue is hardly. Chalo, question gulo ekটু পড়ে নি। Number 1, dash to start our journey. Number 2, had, at first the gap, had we started our journey when it started to rain. And number 3, dash I wake up, he wished me. Again, in the same way, you have to give me the correct answer by writing 1, 2, 3. It is high time we must maintain. No, it is high time we maintained. Shamima, Jasmine, Shuchona, right? It is high time we maintained. So I'm waiting for your answers. Okay, Pinak Degnath. Number 1, it is time. Number 2, hardly. Number 3, as soon as. Arnob, it's time, hardly, as soon as. Sayeda Tilka Ispahani, it is time, as soon as, hardly. Naushi Nawal Mrinmoi, it is time. Number 2, hardly. Number 3, as soon as. Kopotokhnod, number 1, it is time. Number 2, hardly, as soon as. Okay, Lamia Ubayed, it is time. It is high time, hardly, as soon as. Okay, if you do not have it is high time in the clue, then do not write it is high time. তোমার ক্লুতে যেহেতু it is time দেওয়া আছে, use this one. লামিয়া উবায়েদ, তোমাকে বলছি। Okay, thank you so much for giving me the answers. Number 1 is going to be it is time to start our journey. কিভাবে বুঝতে পারলাম? We have V1. Second one, we have when. Had আছে, subject আছে, V3 আছে, so we have hardly here. We have to put hardly here. Number 3, wake up, V2. Again, he wished, V2.
So that's why it is going to be as soon as. So thank you for all of you, to all of you who have sent me the correct answers. So dear students, we have come to the end of the class. I hope you have enjoyed your lesson and you have understood all the phrases and words that we have covered today. Do not go outside, stay at home, follow the rules given by the government, and yes, follow the next class as well. Stay tuned. Thank you.